পৃষ্ঠা 137 continued. Title of the poem. The title, quote, Ulysses, unquote, is central to the themes of the poem, directly referring to the legendary Greek hero known for his constant search for adventure and knowledge. The poem captures Ulysses's thoughts and emotions as an old man, looking back on his past adventures while longing for new experiences. By choosing this title, Tennyson links the poem to timeless ideals of heroism, strength, and the search for meaning. It highlights Ulysses's unwavering spirit and his lifelong pursuit of greatness, reflecting the poem's themes of ambition, aging, and personal fulfillment. The title also encourages readers to think about the common human struggle between duty and personal desires. It embodies the hero's enduring spirit and reflects the timeless themes of the poem, making the title both significant and evocative. কবিতাটির শিরোনাম, কোট, ইউলিসিস, আনকোট, শিরোনামটি কবিতার মূল বিষয়গুলির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত, যা বিখ্যাত গ্রিক নায়ক ইউলিসিসের দিকে ইঙ্গিত করে, যিনি সবসময় রোমাঞ্চকর নতুন অভিযান ও জ্ঞান অর্জনের জন্য তৎপর ছিলেন। কবিতাটি ইউলিসিসের চিন্তা ও অনুভূতিকে তুলে ধরে, যিনি জীবনের সন্ধিক্ষণে এসে অতীতের অভিযানের স্মৃতিচারণা করছেন এবং নতুন নাটকের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। এই শিরোনামটি বেছে নিয়ে টেনিসন কবিতাটিকে বীরত্ব, শক্তি এবং জীবনের অর্থ অনুসন্ধানের চিরন্তন আদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। এটি ইউলিসিসের অবিচল মনোভাব এবং মহত্বের প্রতি তাঁর আজীবন আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে, যা কবিতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বয়স এবং পূর্ণতার ভাবনাগুলি প্রকাশ করে। শিরোনামটি জীবনের কর্তব্য ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার সংঘাত নিয়ে পাঠকদের ভাবতে উৎসাহিত করে। এটি ইউলিসিসের অটল চেতনা এবং কবিতার চিরন্তন বিষয়গুলির ভাবনা প্রকাশ করে, যা শিরোনামটিকে অর্থবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। মেসেজ অফ দ্য পোয়েম. Alfred Lord Tennyson's Ulysses conveys a powerful and timeless message. It celebrates the honors, the unyielding human spirit, and the relentless drive for purpose, adventure, and growth, even in old age. Ulysses, the aged king, rejects a still and inactive life. With unwavering resolve, he declares, quote, to strive, to seek, to find, and not to yield, unquote. He believes that life's true meaning lies in continuous striving and exploration. Despite his age, he remains determined, facing challenges with strength and hope. The poem also explores themes of leadership and legacy. As Ulysses entrusts his kingdom to his capable son, Telemachus. Ultimately, the poem inspires readers to live life to its fullest, chase their dreams, and find purpose at every stage of their journey. কবিতাটির বার্তা. অ্যালফ্রেড লর্ড টেনিসনের ইউলিসিস কবিতাটি একটি শক্তিশালী এবং কালজয়ী বার্তা বহন করে। এটি মানব চেতনার অদম্য শক্তি এবং বৃদ্ধ বয়সেও লক্ষ্য, অভিযান এবং উন্নতির জন্য অবিচলিত প্রচেষ্টাকে উদযাপন ও মহিমান্বিত করে। বৃদ্ধ রাজা ইউলিসিস স্থবির ও নিষ্ক্রিয় জীবন প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন, কোট, সাধনা করতে, খুঁজতে, খুঁজে পেতে এবং কখনো হার না মানতে, আনকোট।
তাঁর বিশ্বাস জীবনের প্রকৃত অর্থ লুকিয়ে আছে নিরন্তর সাধনা ও অন্বেষণে। বয়স বাড়লেও তিনি তাঁর সংকল্প হারাননি, বরং প্রতিকূলতাকে শক্তি ও আশাবাদ দিয়ে মোকাবিলা করেছেন। কবিতাটি নেতৃত্ব ও উত্তরাধিকার বিষয়েও আলোকপাত করে, যেখানে ইউলিসিস তাঁর রাজ্য তাঁর যোগ্য পুত্র টেলেম্যাকাসের হাতে তুলে দেন। শেষ পর্যন্ত এই কবিতা পাঠকদের জীবনকে পূর্ণভাবে উপভোগ করতে স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যেতে, পৃষ্ঠা 138, এবং জীবনের প্রতিটি ধাপে অর্থ খুঁজে পেতে অনুপ্রাণিত করে। ফিচার্স অফ দ্য পোয়েম, কবিতাটির বৈশিষ্ট্য: রিলেন্টলেস হিউম্যান স্পিরিট, অদম্য মানব চেতনা; ডিফায়েন্স অফ এজিং, বয়সের বিরুদ্ধে বিরোধিতা; হিরোইক লেগেসি অ্যান্ড লিডারশিপ, নায়কোচিত উত্তরাধিকার এবং নেতৃত্ব; ফিলোসফিক্যাল রিফ্লেকশন অন লাইফস পারপাস, জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দার্শনিক ভাবনা; ম্যাসকুলিন ভিগার, পুরুষ সুলভ তেজ ও শক্তি; ড্রামাটিক মোনোলগ, নাটকীয় স্বগতোক্তি; পাওয়ারফুল ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ইমেজারি, শক্তিশালী ভাষা এবং চিত্রকল্পের ব্যবহার; আইরনিক কন্ট্রাস্ট, ব্যঙ্গাত্মক বৈপরীত্য; সিম্বলস অ্যান্ড ইমেজেস, প্রতীক ও ব্যঞ্জনা; দ্য সি, সাগর; ফ্রিডম অ্যান্ড ইউথ, স্বাধীনতা এবং যৌবন; ব্যারেন ক্র্যাগস, অনুর্বর পাহাড়চূড়া; চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড অবস্টাকলস, চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিবন্ধকতা; এজেড ওয়াইফ, বৃদ্ধা স্ত্রী; লয়ালটি অ্যান্ড কেয়ার, রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড রেস্ট্রেইন, নিষ্ঠা এবং যত্ন, দায়িত্ব এবং সংযম; আনইকুয়াল লজ, অসম আইন; অপ্রেসিভ ফোর্স, সোসাইটাল কনস্ট্রেইনস অ্যান্ড ইনজাস্টিস, নিপীড়নকারী শক্তি, সামাজিক সীমাবদ্ধতা এবং অবিচার; স্যাভেজ রেস, বর্বর জাতি; দ্য আনটেমড অ্যান্ড আনসিভিলাইজড অ্যাসপেক্টস অফ হিউম্যান নেচার দ্যাট ইউলিসিস সিক্স টু ট্রান্সেন্ড অ্যান্ড রাইজ অ্যাবাভ, মানব প্রকৃতির অশান্ত ও অসভ্য দিক যা ইউলিসিস অতিক্রম করতে চায় এবং উপরে উঠতে চায়। স্কাডিং ড্রিফটস, বেগে ভেসে চলা সাদা মেঘ; লাইফস সুইফট আনপ্রেডিক্টেবল জার্নি, মিররিং ইউলিসিসেস রিলেন্টলেস কোয়েস্ট, জীবনের দ্রুত অনিশ্চিত যাত্রা ইউলিসিসের নিরন্তর অনুসন্ধানের প্রতিফলন। রেনি হায়াডিস, দ্য চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ডেঞ্জার্স ইন ইউলিসিসেস জার্নি, ইউলিসিসের যাত্রায় চ্যালেঞ্জ এবং বিপদের প্রতীক। হাংরি হার্ট, ক্ষুধিত হৃদয়, এ লঙ্গিং ফর অ্যাডভেঞ্চার, পারপাস অ্যান্ড ফুলফিলমেন্ট, অভিযান, উদ্দেশ্য এবং পরিপূর্ণতার জন্য এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা। উইন্ডি ট্রয়, বাতাসময় ট্রয়, নস্টালজিয়া, লস অ্যান্ড দ্য ফেডিং গ্লোরি অফ দ্য পাস্ট, স্মৃতির অম্লানতা, ক্ষতি এবং অতীতের মহিমার ম্রিয়মানতা। আনট্রাভেলড ওয়ার্ল্ড, অদেখা বিশ্ব, লিমিটলেস পোটেনশিয়াল, ডিসকভারি অ্যান্ড আনএক্সপ্লোরড ফ্রন্টিয়ার্স, অসীম সম্ভাবনা, আবিষ্কার এবং অজ্ঞাত অপরিচিত সীমানা। লাইফ পাইলড অন লাইফ, জীবনের পর জীবন, অ্যাকিউমুলেশন অফ এক্সপিরিয়েন্সেস, বার্ডেন অফ এক্সিস্টেন্স অ্যান্ড রিলেন্টলেস প্যাসেজ অফ টাইম, অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, অস্তিত্বের বোঝা এবং সময়ের অবিরাম প্রবাহ। ইটার্নাল সাইলেন্স, চিরকালীন নীরবতা। ডেথ, ফাইনালিটি অ্যান্ড দ্য এন্ড অফ অ্যাডভেঞ্চার, মৃত্যু, চূড়ান্ত পরিণতি এবং অভিযানের সমাপ্তি। সিঙ্কিং স্টার, ডুবন্ত তারা। ফেডিং গ্লোরি, দ্য এন্ড অফ অ্যান এরা অ্যান্ড দ্য ইনএভিটেবিলিটি অফ ডিক্লাইন, ম্রিয়মান মহিমা, একটি যুগের সমাপ্তি এবং পতনের অবশ্যম্ভাবী। টেলেম্যাকাস, ইউথ, রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড দ্য ফিউচার, হিরোইক লেগেসি, যৌবন, দায়িত্ব এবং ভবিষ্যৎ।
নায়কোচিত উত্তরাধিকার, পোর্ট, বন্দর, a new journey or adventure waiting to begin, and also represents a destination or a place of rest after a long journey. একটি নতুন যাত্রা বা অভিযান শুরুর প্রতীক এবং দীর্ঘ যাত্রার পর বিশ্রামের স্থান বা গন্তব্য বোঝায়। থান্ডার অ্যান্ড সানশাইন, বজ্রপাত এবং রোদ, স্ট্রাগলস অ্যান্ড অবস্টাকলস, মোমেন্টস অফ হোপ অ্যান্ড হ্যাপিনেস, সংগ্রাম ও প্রতিবন্ধকতা, আশা ও সুখের মুহূর্ত। ওয়েস্টার্ন স্টার্স, পশ্চিমী তারা, গাইডেন্স, এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড দ্য পারস্যুট অফ ডিস্টেন্ট গোলস, পথপ্রদর্শন, অনুসন্ধান এবং দূরবর্তী লক্ষ্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। হ্যাপি আইলস, আনন্দ দ্বীপ, আলটিমেট পিস, ফুলফিলমেন্ট অ্যান্ড এ প্যারাডাইস অফ রেস্ট, চূড়ান্ত শান্তি, পরিপূর্ণতা এবং বিশ্রামের স্বর্গ। অ্যাকিলিস, হিরোইজম, স্ট্রেংথ অ্যান্ড দ্য পারস্যুট অফ গ্লোরি, নায়কত্ব, শক্তি এবং মহিমার সন্ধান। ফিগার্স অফ স্পিচ, বাক্যালঙ্কার। মেটাফর, রূপক, an imaginative way of describing something by referring to something else, দুটি পৃথক বস্তুর মধ্যে অভেদ কল্পনা করে কোনো কিছুর বর্ণনা। 1. It little profits that an idle king. By this 2. By this still hearth among these barren crags. 3. To rust unburnished, not to shine in use. 4. Drunk delight of battle. Simile, উপমা, a comparison between two unlike things, দুটি পৃথক বস্তুর মধ্যে তুলনা। To follow knowledge like a sinking star. Personification, ব্যক্তিসত্তা আরোপ। Attribution of personal qualities, বস্তুকে ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করা। For always roaming with a hungry heart. Alliteration, অনুপ্রাস, the repetition of usually initial consonant sounds, বাক্যে প্রতিটি শব্দের প্রারম্ভে একই ব্যঞ্জনবর্ণ বা ধ্বনির পুনরাবৃত্তি। To strive, to seek, to find and not to yield. For always roaming with a hungry heart. Much have I seen and known, cities of men, and manners, climates, councils, governments, free hearts, free foreheads, you and I are old. Hyperbole, অতিশয়োক্তি, an exaggerated statement, কোনো কিছুর ওপর জোর দেওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃত অতিরঞ্জন। I am a part of all that I have met. Irony, পরিহাস, how dull it is to pause, to make an end, to rust unburnished, not to shine in use. Allusion, পরোক্ষ উল্লেখ বা সংকেত। 1. It little profits that an idle king by this still hearth among these barren crags, ... 2. I meet and dole. 3. Unequal laws unto a savage race. 4. That hoard and sleep and feed and know not me. Antithesis, বিরোধালঙ্কার। 1. All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly. 2. The long day wanes, the slow moon climbs, ... পৃষ্ঠা 139। Poem at a glance. Title of the poem, কবিতার শিরোনাম, ইউলিসিস, সোর্স, উৎস, কোট, পোয়েমস আনকোট 1842, বাই অ্যালফ্রেড টেনিসন, 1842 সালে আলফ্রেড টেনিসন রচিত পোয়েমস নামক গ্রন্থ। রিটেন ইন, রচনাকাল 1833, 1833 খ্রিস্টাব্দ। টাইম অফ পাবলিকেশন, প্রকাশকাল 1842, 1842 খ্রিস্টাব্দ। অথর, লেখক,
Lord Alfred Tennyson. Speaker, বক্তা, ইউলিসিস, দ্য লেজেন্ডারি গ্রিক হিরো। ইউলিসিস গ্রিক পুরাণের কিংবদন্তি নায়ক। টাইপ অফ দ্য পোয়েম, কবিতার ধরন, ড্রামাটিক মোনোলগ, নাটকীয় স্বগতোক্তি। থিমস, বিষয়, দ্য ইনস্যাটিয়েবল কোয়েস্ট ফর নলেজ, দ্য থ্রিল অফ অ্যাডভেঞ্চার, দ্য ক্ল্যাশ বিটুইন ভাইটালিটি অ্যান্ড ইনার্শিয়া, অ্যান্ড দ্য অ্যাকসেপ্টেন্স অফ এজিং। জ্ঞানার্জনের অদম্য পিপাসা, অভিযানের রোমাঞ্চ, জীবনশক্তি ও স্থবিরতার দ্বন্দ্ব এবং বার্ধক্যের গ্রহণযোগ্যতা। টোন, মেজাজ, resolute and inspiring, embodying Ulysses's unyielding spirit and thirst for adventure, দৃঢ় এবং প্রেরণাদায়ক, যা ইউলিসিসের অদম্য মানসিকতা ও অভিযানের তৃষ্ণাকে প্রকাশ করে। Word notes and annotations. Stanza 1. It little prophets ... of human thought. Idle, lazy, inactive, lifeless, অলস, নিষ্ক্রিয়, প্রাণহীন. An idle king, Ulysses, the king of Ithaca, a small island in the Ionian Sea, has been living an idle life with his wife. This monotonous existence has left him weary. He feels frustrated and trapped, lamenting the dullness and futility of his life as the king of the rocky island of Ithaca. ইউলিসিস ইথাকার রাজা, যা আয়োনিয়ান সাগরের একটি ছোট দ্বীপে অবস্থিত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে অলস জীবন কাটাচ্ছেন। এই একঘেয়ে জীবন তাঁকে ক্লান্ত করে তুলেছে। তিনি বিরক্ত ও বন্দী বোধ করছেন এবং ইথাকার পাথুরে দ্বীপে রাজা হিসেবে তাঁর জীবনের নিরর্থকতা ও একঘেয়েমির জন্য আক্ষেপ করছেন। স্টিল, মোশনলেস, কোয়াইট, সাইলেন্ট, স্থির, শান্ত, নিস্তব্ধ, নীরব। হার্থ, ফায়ারপ্লেস, ডোমেস্টিক স্পেস, গৃহকেন্দ্র, অগ্নিকুণ্ড, ঘরের উষ্ণতা ও স্বাচ্ছন্দ্য। It little profits that an idle king by this still hearth. Ulysses believes that a life of idleness, particularly as a king, living peacefully at home by a, quote, still hearth, unquote, is meaningless. He implies that such a life offers no purpose or fulfillment. ইউলিসিস মনে করেন যে ঘরে বসে শান্তিতে কাটানো একজন অলস রাজার জীবন কোনো অর্থ বহন করে না। তিনি বোঝাতে চান যে এমন একটি অলস জীবন যেখানে কোনো কাজ বা উদ্দেশ্য নেই তা অসম্পূর্ণ এবং উদ্দেশ্যহীন। ব্যারেন, আনপ্রোডাক্টিভ, ডেসোলেট, ইনফার্টাইল, বন্ধা, অনুর্বর, জনশূন্য। ক্র্যাগস, স্টিপ রকস, রাগেড, ক্লিফস, খাড়া পাথর, বন্ধুর পাহাড়। ব্যারেন ক্র্যাগস, ইট রেফার্স টু দ্য রকি আইল্যান্ড অফ ইথাকা। এটি ইথাকা দ্বীপের পাথুরে ও শুষ্ক ভূখণ্ডকে বোঝায়। ম্যাচড উইথ অ্যান এজেড ওয়াইফ, ম্যাচড উইথ অ্যান এজেড ওয়াইফ, ইন দ্য কোম্পানি অফ হিজ ওয়াইফ Penelope, who has, in the company of his wife Penelope, who has grown old like him. স্ত্রী পেনেলোপির সঙ্গী হয়ে যিনি তাঁর মতোই বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। মিট, টু মেজার আউট, টু ডিস্ট্রিবিউট, পরিমাপ করা, ভাগ করা। ডোল, টু অ্যালোকেট, টু গিভ স্পেয়ারিংলি, বিতরণ করা, অল্প পরিমাণে বরাদ্দ করা। Meet and dole. Ulysses expresses his dissatisfaction with his role as king. The phrase, quote, meet and dole, unquote, highlights the tedious task of dispensing justice and managing resources for his subjects.
ইউলিসিস রাজা হিসেবে তাঁর ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কোট মিট অ্যান্ড ডোল আনকোট শব্দবন্ধটি তাঁর প্রজাদের জন্য ন্যায়বিচার বিতরণ এবং সম্পদ বন্টনের একঘেয়ে ও বিরক্তিকর কাজকে বোঝায়। স্যাভেজ, আনকালচার্ড, আনটেমড, ব্রুটাল, বর্বর, অসভ্য, উগ্র। লিজ, সেডিমেন্ট ইন ওয়াইন, ড্রেগস, রেসিডিউ, মদের তলানি, অবশেষ। আই উইল ড্রিঙ্ক লাইফ টু দ্য লিজ। Ulysses has deep love for life. To him, life is like a wine. He wants to taste life to the full and leave nothing behind. The word, quote, lees, unquote, represent the last remnants of life, suggesting that even the final and less appealing parts life are worth living. ইউলিসিস জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করেন। তাঁর কাছে জীবন মদের মতো, যা পুরোপুরি উপভোগ করতে হবে, কিছুই ফেলে রাখা যাবে না। লিজ শব্দটি জীবনের শেষ অবশিষ্টাংশকে বোঝায়, যা ইঙ্গিত দেয় যে জীবনের শেষের দিকের কম আকর্ষণীয় অংশগুলিও বেঁচে থাকার মতো মূল্যবান। হায়াডিস, স্টার ক্লাস্টার ব্রিঙ্গিং রেইন, ঝোড়ো বৃষ্টির প্রতীক তারামণ্ডল। The Hyades is a star cluster in Taurus, linked to Greek mythology as rain-bringing nymphs mourning their brother's death. In poetry, the Hyades is often used symbolically to represent sorrow, mourning, or the arrival of rain. হায়াডিস হচ্ছে টরাস রাশিচক্রের একটি নক্ষত্রমালা, যা গ্রিক পুরাণে বৃষ্টির দেবী বা জলদেবীদের সাথে সংশ্লিষ্ট, যাঁরা তাঁদের ভাইয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছিলেন। কবিতায় হায়াডিস সাধারণত শোক, বেদনা বা বৃষ্টির আগমনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভেক্সড, ট্রাবলড, ডিস্টার্বড, অ্যাজিটেটেড, ক্ষুব্ধ করা, অস্থির করা, বিরক্ত করা। Quote, vexed, unquote, is usually used in poetic, old-fashioned or formal language, and it expresses a feeling of mental unrest, anxiety or distress. Vexed শব্দটি সাধারণত সাহিত্যিক প্রাচীন কিংবা প্রচলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়, পৃষ্ঠা 140, যা মানসিক অস্থিরতা বা উদ্বেগের অনুভূতি প্রকাশ করে। I am become a name. Ulysses expresses his wish to keep seeking adventure in old age. He highlights how his name and fame have come from his past heroic deeds. The phrase emphasizes being defined by one's legacy, not their present. ইউলিসিস তার বয়স সত্ত্বেও দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বোঝাতে চান যে তার নাম এবং খ্যাতি তার অতীত কর্মের ফলস্বরূপ। এই অভিব্যক্তিটি একথাই বলে যে একজন মানুষ তার বর্তমান অবস্থা নয়, বরং তার রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার দ্বারা চিহ্নিত হয়। স্কাডিং, মুভিং সুইফটলি, ড্রিফটিং, ভেসে চলা, দ্রুত অগ্রসর হওয়া। স্কাডিং ড্রিফটস, স্মল ড্রিফটিং ক্লাউডস, ছোট ছোট ভাসমান মেঘ। রোমিং, ওয়ান্ডারিং, এক্সপ্লোরিং, ট্রাভেলিং, ঘোরাফেরা, অন্বেষণ, ঘোরাঘুরি। হাংরি, ইগার, ক্রেভিং, ইনস্যাটিয়েবল, ক্ষুধার্ত, আকাঙ্ক্ষী, অদম্য। ড্রাঙ্ক, intoxicated, deeply absorbed, নিমগ্ন, মত্ত। রিঙ্গিং, echoing, resonating, প্রতিধ্বনিত, অনুরণিত। প্লেন্স, ফ্ল্যাটল্যান্ডস, ওপেন ফিল্ডস, সমভূমি, বিস্তৃত প্রান্তর। ট্রয়, legendary city, site of the Trojan War.
প্রাচীন ট্রয়ের শহর, মহাকাব্যিক যুদ্ধক্ষেত্র। উইন্ডি ট্রয়, স্টর্মি ট্রয় where the famous Trojan War was fought, ঝোড়ো ট্রয়, যেখানে বিখ্যাত ট্রোজান যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আর্চ, কার্ভড স্ট্রাকচার। গেটওয়ে, আর্চওয়ে, খিলান, প্রবেশদ্বার। ওয়্যার থ্রো, ওয়্যার থ্রু, থ্রু উইচ, যার মধ্য দিয়ে, যার মাধ্যমে। গ্লিমস, শাইন্স, গ্লোজ, স্পার্কলস, ঝলমল করে, দীপ্তি ছড়ায়। আনট্রাভেলড, আনএক্সপ্লোর্ড, আনডিসকভার্ড, আননোন, অনাবিষ্কৃত, অজানা। মার্জিন, এজ, বাউন্ডারি, বর্ডার, সীমানা, প্রান্ত, কিনারা। ফেডস, ডিমিনিশেস, ডিসঅ্যাপিয়ার্স, ভ্যানিশেস, ম্লান হয়, মিলিয়ে যায়, ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। ফরএভার অ্যান্ড ফরএভার when I move, how dull it is to pause, to make an end. These lines echo Ulysses's desire not to stop, rather to live life in action. They reflect his philosophy of life that values action, progress, and perpetual striving over rest, reflection or closure. এই লাইনগুলো ইউলিসিসের সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে যেখানে তিনি থেমে না থেকে কর্মমুখর জীবন বেছে নিতে চান। এটি তাঁর জীবন দর্শনকে তুলে ধরে, যা বিশ্রাম, চিন্তা বা সমাপ্তির চেয়ে অগ্রগতি, কর্ম এবং নিরন্তর প্রচেষ্টাকে বেশি মূল্য দেয়। রাস্ট, করোড, অক্সিডাইজ, ডিকে, মরিচা ধরা, ক্ষয়ে যাওয়া। আনবার্নিশড, ডাল, আনপলিশড, টার্নিশড, বিবর্ণ, অনুজ্জ্বল, চাকচিক্যহীন, ম্লান, নিষ্প্রভ। To rust unburnished, not to shine in use. Ulysses compares himself to a sword, viewing his life as a weapon that has begun to rust from disuse, a static life he believes is no better than an unburnished sword. ইউলিসিস নিজেকে একটি তলোয়ারের সঙ্গে তুলনা করেন আর তাঁর জীবনকে এমন একটি অস্ত্র হিসেবে দেখেন যে অব্যবহারের কারণে ইউলিসিস নিজেকে একটি তলোয়ারের সঙ্গে তুলনা করেন আর তাঁর জীবনকে এমন একটি অস্ত্র হিসেবে দেখেন যা অব্যবহারের কারণে জং ধরতে শুরু করেছে। তিনি বিশ্বাস করেন একঘেয়ে জীবন একটি অব্যবহৃত তলোয়ারের চেয়ে মোটেই ভালো নয়। পাইলড, অ্যাকিউমুলেটেড, স্ট্যাকড, হিপড, স্তূপীকৃত, জমানো। ইটার্নাল, এভারলাস্টিং, টাইমলেস, ইনফিনিট, চিরন্তন, অনন্ত। ব্রিঙ্গার, ক্যারিয়ার, ডেলিভারার, মেসেঞ্জার, বাহক, বার্তাবাহক। ভাইল, উইকেড, ডেসপিকেবল, আনপ্লেজেন্ট, জঘন্য, ঘৃণ্য। স্টোর, টু অ্যাকিউমুলেট, টু সেভ, টু স্টকপাইল, সঞ্চয় করা, জমা রাখা। হোর্ড, টু স্টকপাইল, টু অ্যামাস, টু কালেক্ট এক্সেসিভলি, মজুত করা, জমা করা। ইয়ার্নিং, লঙ্গিং, ক্রেভিং, ডিপ ডিজায়ার, আকাঙ্ক্ষা, গভীর বাসনা। ডিজায়ার, উইশ, অ্যাসপিরেশন, ওয়ান্ট, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা। সিঙ্কিং, ডিক্লাইনিং, ডিসেন্ডিং, ফেডিং, ডুবে যাওয়া, নিমজ্জিত। লাইক এ সিঙ্কিং স্টার, আপ টু দ্য ভেরি এন্ড অফ লাইফ, জীবনের একেবারে শেষ পর্যন্ত। বাউন্ড, লিমিট, এক্সটেন্ট, বাউন্ডারি, সীমা, সীমানা। স্ট্যান্জা 2, This is my ... his work, I mine. Telemachus, the son of Ulysses, who waited
patiently for his father's return for 20 years. ইউলিসিসের পুত্র যিনি ধৈর্যের সঙ্গে 20 বছর ধরে তার পিতার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করেছিলেন। Scepter, a ceremonial staff held by a ruler as a symbol of authority, symbol of power. রাজদণ্ড, শক্তির প্রতীক। Labor, work, especially hard physical work. কাজ, পরিশ্রম। Prudence, the quality of being cautious and showing good judgment. বিবেচনা, বিচক্ষণতা, সতর্কতা। Mild, gentle, not harsh or severe. নরম, শীতল। Subdue, to overpower or bring under control. দমন করা, নিয়ন্ত্রণে আনা। শক্তি প্রয়োগ করে দমন করা। Blameless, free from blame, without faults, নির্দোষ, ত্রুটিহীন। Sphere, a particular field area or domain of activity or interest. ক্ষেত্র, অঞ্চল। Tenderness, gentleness and kindness, কোমলতা, স্নেহ। Adoration, deep love and respect, পূজা, বন্দনা, ভক্তি। Offices, duties, tasks, দায়িত্ব, কর্ম। পৃষ্ঠা 141। He works his work, I mine. Ulysses believes that his son Telemachus, with his prudence, will govern wisely and transform the rugged people into mild ones. Yet Ulysses acknowledges that Telemachus lacks his own boundless energy, which prompts this statement. ইউলিসিস বিশ্বাস করেন যে তাঁর পুত্র টেলেম্যাকাস তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে যথার্থ শাসন চালাবে এবং রুক্ষ মানুষদের নরম বা নম্র করে তুলবে। তবে ইউলিসিস স্বীকার করেন যে টেলেম্যাকাসের মধ্যে তাঁর নিজের অদম্য উদ্যমের অভাব রয়েছে, যা তাঁকে এই কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে। স্ট্যান্ডা 3। There lies the ... not to yield. Port, a harbor or docking area for ships, জাহাজ ভেড়ানোর স্থান। There lies the port. The port is ahead. It symbolizes a new journey or adventure waiting to begin and also represents a destination or a place of rest after a long journey. বন্দর সামনে রয়েছে, এটি একটি নতুন যাত্রা বা অভিযান শুরুর প্রতীক এবং দীর্ঘ যাত্রার পর বিশ্রামের স্থান বা গন্তব্য হিসেবেও বোঝায়। ভেসেল, এ শিপ অর লার্জ বোট, জাহাজ, নৌযান। পাফস, টু সোয়েল অর ব্লো উইথ এয়ার, ফাঁপা বা ফুঁ দেওয়া। পাফস হার সেল, বালজেস উইথ উইন্ড, ফিলস উইথ উইন্ড, বাতাসে ভরে ওঠে। গ্লুম, পার্শিয়াল অর টোটাল ডার্কনেস, বিষণ্ণতা বা আঁধার। ম্যারিনার্স, সেলার্স, নাবিকরা। টয়েল, হার্ড অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস ওয়ার্ক, কঠোর পরিশ্রম। রট, শেপড অর ক্রিয়েটেড উইথ এফার্ট, নির্মাণ বা সৃষ্ট। ফ্রলিক, প্লেফুল অর লাইভলি বিহেভিয়ার, আনন্দময়, চঞ্চল। অপোজড, রেজিস্টেড অর অ্যাক্টেড এগেনস্ট, বিরোধিতা করা। ফোরহেডস, দ্য পার্ট অফ দ্য ফেস অ্যাবাভ দ্য আইব্রাউজ, কপাল। অনার, হাই রেসপেক্ট অর এস্টিম, সম্মান। এর দ্য এন্ড, বিফোর ডেথ, মৃত্যুর পূর্বে। নোবেল, হ্যাভিং হাই মরাল কোয়ালিটিস, মহৎ বা উন্নত। স্ট্রোভ, past tense of strive, meaning made a great effort, চেষ্টা করেছিল। strove with gods, battled with gods, ঈশ্বরদের সঙ্গে লড়াই। According to Greek mythology, the gods sided with the Trojan in the war of Troy, which prolonged the siege of Troy. As a result, the warriors had to struggle not only against each other but also with the gods. গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী ট্রয়ের যুদ্ধকালে ঈশ্বররা
ট্রোজানদের পক্ষ নিয়েছিলেন, যা ট্রয় দুর্গের অবরোধকে দীর্ঘস্থায়ী করেছিল। এর ফলস্বরূপ যোদ্ধাদের একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করার পাশাপাশি ঈশ্বরদের সঙ্গেও সংগ্রাম করতে হয়েছিল। টুইঙ্কেল, টু শাইন উইথ এ ফ্লিকারিং অর স্পার্কলিং লাইট, ঝিকিমিকি করা। ওয়েন, টু ডিক্রিজ ইন সাইজ, এক্সটেন্ট অর ডিগ্রি, হ্রাস পাওয়া। ফারোজ, গ্রুভস অর ট্রেঞ্চেস, খাঁজ বা দাগ। পারপাস, reason or aim for doing something, উদ্দেশ্য। Sunset, the time in the evening when the sun disappears, সূর্যাস্ত। Baths, a place or act of immersion in water used metaphorically here. স্নান এখানে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। Stars, celestial bodies that emit light, তারা। Moans, low sounds expressing sorrow or pain, করুণ শব্দ। Gulfs, deep areas of the sea, often wide and surrounded by land, সমুদ্রের গভীর অঞ্চল। Wash, to carry or sweep away with water, ভাসিয়ে নেওয়া। Happy Isles, mythical islands of bliss in Greek mythology, সুখের দ্বীপ। The phrase, quote, Happy Isles, unquote, evokes the imagery of a mythical paradise or utopian destination, symbolizing peace, tranquility, and contentment. It represents a metaphorical refuge where one seeks solace and fulfillment. Happy Isles শব্দবন্ধটি একটি কাল্পনিক স্বর্গভূমি বা আদর্শ গন্তব্যের ধারণা প্রকাশ করে, যা শান্তি, প্রশান্তি এবং সন্তুষ্টির প্রতীক। রূপক অর্থে এটি সেই স্থান যেখানে কেউ সান্ত্বনা ও পূর্ণতার খোঁজ পায়। অ্যাকিলিস, এ লেজেন্ডারি গ্রিক হিরো অফ দ্য ট্রোজান ওয়ার, ট্রোজান যুদ্ধের এক কিংবদন্তি গ্রিক নায়ক। অ্যাকিলিস killed Hector and met his own death at Troy, becoming a symbol of both valor and tragedy. অ্যাকিলিস হেক্টরকে হত্যা করে ট্রয় নগরে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং সাহসিকতা এবং ট্র্যাজেডির প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। অ্যাবাইডস, রিমেইনস অর এন্ডিওর্স, অবশিষ্ট থাকা। টেম্পার, ডিসপোজিশন অর ক্যারেক্টার, মনোভাব। হিরোইক, ব্রেভ অর courageous, বীরত্বপূর্ণ। স্ট্রাইভ, টু মেক এ গ্রেট এফার্ট টু অ্যাচিভ সামথিং, চেষ্টা করা। সিক, টু লুক ফর অর পারসিউ, অনুসন্ধান করা। ইল্ড, টু গিভ আপ অর সারেন্ডার, আত্মসমর্পণ করা। টু স্ট্রাইভ, টু সিক, টু ফাইন্ড অ্যান্ড নট টু ইল্ড। The line embodies Ulysses's belief in the relentless pursuit of growth and adventure, rejecting limitations of age or adversity. It is a call to live with unwavering determination and vigor. এই লাইনটি ইউলিসিসের বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে, যা বলে যে বয়স বা প্রতিকূলতা তাকে কখনোই প্রগতি এবং নতুন রোমাঞ্চকর অভিযানে বাধা দিতে পারবে না। এটি অটল সংকল্প ও উদ্যমের সঙ্গে বাঁচার একটি শক্তিশালী আহ্বান।